like eating shrimp? If we're talking about shrimp, we're gonna use singular form assuming that it's not countable. So this is uncountable. Подожди, она что, до 3 не может досчитать? Короче, shrimp будет shrimp, а не shrimps. So when you're gonna go to the restaurant and order shrimp, you're gonna say, hey, I wanna eat shrimp, not shrimps. То есть как бы всегда будет креветка. То есть ты приходите в ресторан и говорите, я сегодня хочу есть креветка. У вас есть салат с креветкой, а креветка сегодня свежа. So the same way referring to fish or chicken, you will say, I want to eat fish, I want to eat chicken. But if you're gonna count them, I want these 2 shrimps on the left. In that case, you can add s, shrimps. But in general, you use shrimp. То есть еще раз, когда говорим в общем-то про креветки, всегда говорим креветка, ШРИМП. Let me know if you want to learn more about the food.